Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Dialog Tiga Penjuru. Apa khabar? Ini Dialog Tiga Penjuru pertama kali pasca PRU ke-15. Kita tak cerita pasal politik, kita bercerita mengenai bakat, kebolehan, kepakaran anak tempatan. Adakah Malaysia cukup menghargainya? Itu perbincangan kami malam ini. Menyertai perbincangan Dialog Tiga Penjuru pada malam ini, di sebelah saya YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen Muar, sekali lagi terpilih. Tahniah YB, bekas Menteri Belia dan Sukan. Di tengah sana Nur Amy Ismail, Ketua Pegawai Operasi MAFCAP. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Baru pulang dari luar negara, kembali ke Malaysia, itu kita cerita kemudian. Saudara Rohan Ramakrishnan yang Global Leader WF dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Digital Media Nusantara juga bersama dengan kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Kita bercerita mengenai brain drain dan juga adakah kita cukup untuk menghargai bakat, kepakaran dan juga tenaga anak tempatan. Dalam pada kita bercerita, kita bergantung kepada tenaga asing khususnya untuk kapasiti buruh seperti blue collar, seperti orang gaji ataupun mereka yang bekerja di sektor peladangan. Kita kehilangan juga anak-anak tempatan yang berkemahiran tinggi untuk bekerja di luar negara. Saya mungkin tanya kepada ladies first, kepada Nur Amy. Contohnya, apa yang kita boleh definasikan? Saya nak kembali kepada perkara paling asas, brain drain. Apa yang kita boleh memberi definisi? Ada konotasi yang sedikit skeptikal dan juga negatif pasal perkara ini. Apa sebenarnya yang kita perlu fahami untuk orang biasa, mereka yang menonton malam ni dapat fahami? Okey. Bahasa Malaysia translation, senang je, kita punya pakar, tenaga pekerja ke luar negara and very straightforward. Tapi bagi saya, bila dah, world yang macam ni, internet everywhere, Zoom and stuff like that, does it really matter? Does it really matter? Itu soalan saya does it really matter? Sebab like for me per se, I was in Singapore. I worked for Temasek, one of the subsidiary, and I went there for 2 years. Like, okay, I've done it. I've been there, and then I came back and served back the country, and then nak pergi UK lah. I went back there and study and spend few years there. And said, okay lah, I balik lah. I mean, why? How far is London? It's 12 hours away. Dia pergi flight malam, naik emas, pagi sampai, esok pergi kerja. I mean, like, unless and until you get used to that lifestyle, then it's just jam balik murah. Macam tu. Tapi Amy mengakui bahawa ada rakan-rakan ataupun bekas pensyarah atau rakan-rakan sekerja kata, Amy, you tak patriotic lah, you pergi ke luar negara bekerja. Ada tak? Well, I do not agree. That I will... Okay, we do a lot of projects. So, for example, in August, before I came back to serve the country, we brought back almost certain amount, quite a big amount in pound grant from the university and brought to Miri. So, ini semua pakar daripada Malaysia. So, daripada sana bawa ke sini. So, kenapa kita tak nampak benda tu? Yang kita nampak brain drain. Kenapa kita tak nampak? I mean for lack of a better word, do you call it brain circulation? Use that. You can go on Zoom. It's not far, 12 jam, 24 jam. I mean, naik je lah kapal terbang tu. If you need them, ask them to come back. Like bringing them out of the system or bringing us out of the network. You will lose the network. You will lose the international network, and we need that. Alright. Rohan, macam mana kita nak melihat bahawa mungkin 10 tahun lepas kita rasa brain drain ni satu yang mungkin perkara yang kerugian kepada negara. Kita tubuhkan talent corp untuk memastikan dan tawarkan insentif yang cukup besar untuk mereka dibawa pulang. Realistiknya, seperti Amy katakan tadi, kalau talent-talent dan juga pakar-pakar hebat ni, mereka nak flexibility itu. Betul. Dan peluang sentiasa terbuka. This is a global village yang kita dengar daripada kita kecil lagi. This is the reality pada hari ini. Rohan, bagaimana kita mungkin mengubah dan juga memberikan satu interpretasi baru mengenai brain drain dan juga apa yang sebenarnya kita boleh lakukan daripada segi kepakaran dan juga talent kita. Right. So basically, from what I've come to find out now, ada orang cakap brain drain and then they say the solution is reverse brain drain. I think all that's not relevant anymore. Because of COVID, sekarang kita ada work from home. You are a digital nomad. You can work from anywhere in the world. Tahun lepas, WEF sent me to Harvard, so I was there but I was still working. And then I was in London for the rest of the year, just before elections. I came home, I was still working, things were moving, things were running. So
it doesn't really matter whether you're inside or outside the country. The question is that there are people who work and live in Malaysia. There are people who live in Malaysia. Ada yang duduk kat Malaysia tapi kerja kat Singapore digitally. Betul. Ada yang duduk kat Malaysia tapi kerja digitally kat London. How do you solve this new brain drain? The 4IR brain drain. Yep. Yeah, digitalization has brought this problem. How do you resolve it? Tapi lebih saya tak semua dapat peluang seperti mereka dan seperti YB juga nanti. Dan bagaimana kita melihat bahawa dalam polisi dan juga pentadbiran kerajaan, ini perkara yang serius. Kerana akhirnya ini terlibat dengan isu-isu yang berkaitan adakah sistem kita memberikan sokongan dan juga menyediakan tempat yang terbaik untuk anak-anak bangsa yang hebat ini. Kenapa mereka perlu keluar? Itu sering jadi konotasi yang macam agak rasa macam quite agak pedih dekat situ. Sebagai orang yang pernah berada dalam kerajaan, bergelar orang yang membuat polisi di Dewan Rakyat, bagaimana kita melihat perspektif yang daripada perspektif kerajaan dan juga apa realiti dan juga suasana yang sebenarnya ini? Saya rasa kita perlu bermula dengan mengakui bahawa mereka yang meninggalkan negara untuk mencari peluang lebih baik tetap perlu diiktiraf sebagai aset negara. Mereka tidak boleh dilihat sebagai liability, mereka yang kurang patriotik, kerana keputusan untuk mengangkat kaki meninggalkan negara bukan keputusan yang mudah. Mereka perlu meninggal network, keluarga, sejarahnya untuk memasuki negara yang baru, untuk menerokai perkara yang baru. It's not an easy decision. Dan apabila mereka di sana, lazimnya mereka akan membina network yang baru, kepakaran yang tersendiri. Dan dari sana, jikalau Malaysia gagal untuk memanfaatkan network tersebut, kita juga yang hilang dan rugi. Itu yang pertama. We need to start with that. Kedua, saya rasa dalam bab ini, kebanyakan masalah berpunca daripada a systemic problem. Dia tak boleh lihat pada hanya masalah satu personality, satu agency. It is a systemic problem. Dan yang saya sangat risau adalah di peringkat awal. Di Malaysia ni kita selalu nak in politik, kita asyik bincangkan soal pengangguran. Tapi kadar pengangguran di Malaysia ataupun di unemployment levels actually it's not that bad, it's about 3 to 4%. Tapi underemployment have quadrupled in the past 10 years. Daripada 500,000 graduan kepada 2 juta graduan, di mana akhirnya anak-anak muda ini tidak lagi ingin dapat ijazah, ingin terus bekerja dalam Uniqlo ataupun bekerja dalam sektor gig kerana gajinya sama. Saya beri contoh. This is the most current study. Seseorang yang belajar 5 ke 7 tahun di Malaysia, kita nak dapat ijazah tu lama 2-3 tahun tambah jika nak bandingkan universiti luar. Dapat graduan engineering arkitek gaji 2004. Tapi hutang pendidikan RM100,000. Daripada saya bekerja Uniqlo, lepas saya SPM RM2,300 gaji permulaan. So akhirnya mereka tak nak. Dan apabila mereka terperangkap dalam sistem tersebut, mereka lihat, ada gaji lebih tinggi di Singapura, ada gaji lebih tinggi di Australia. Mereka pergi ke sana. Dan akhirnya kita hilang peluang tersebut, upskill and reskill. Itu satu. If you want to look at low skilled labour, look at high skilled labour. Lagi satu isu, baru-baru ini dikongsikan oleh Dr. Diba, di mana 30%. Betul. Dan kerajaan, yang kita lupa, kerajaan subsidikan pendidikan kita ke tahap maksimum. If you want to become a doctor on average, government subsidizes RM500,000 to RM1,000,000. Tetapi akhirnya, jikalau doktor itu menetap dan bekerja di Malaysia, adalah kerja pagi dan malam, hujung minggu, overtime. Tetapi gaji sangat rendah dan gaji doktor pakar di Malaysia bersamaan dengan gaji nurse di Singapura. And yet you expect them to just stay and do nothing. Apabila mereka nak dapat kontrak pun susah. Dia work day in and day out apabila peluang lebih besar di luar. So on this, saya rasa jalan ke hadapan, one, you must have a systemic change. The second part behind it, saya rasa sangat penting untuk kita memanfaatkan, because it is impossible for us to stop other countries from poaching our talents. Tapi when that happens, we need to really utilize when they are abroad. Sebab saya agak yakin hati mereka tetap di Malaysia. Dan itu yang berlaku kepada Amy. Yes. Dan Malaysia is still home. So that's why, bagi saya, we will always contribute. I mean, for as long as I've been there in London, we do a lot of projects here. So we even have an NGO that has been awarded by Yayasan Hasana about a good amount of money to actually help people in Sabah. We do like intergeneration projects. So kita ada expertise, kita buat social impact or all this ESG because we've been doing that dekat UK government. Yeah. So dia tak ada masalah apa. Tapi saya nak tanya sikit YB. Sadiq. Yes. Well, so long in London, everybody call everybody's name. So apa tu? Kalau you cakap pasal salary, so do we think when you talk about the systematic issue, issue tadi, street problem tu,
kita patut ada salary parity ke? Kita yang determine the salary rather than given the capitalist to determine the salary. Will that work? Like kalau nurse banyak ni, ini banyak ni. I mean, yes, dia macam boleh tu buat. I mean, idealistic ke kita ni, tapi that is something that I believe need to be done, the salary parity. So maksudnya kalau doktor gaji banyak ni, kalau orang ni gaji banyak ni, so kita ada ceiling. Do you think that will ever happen in this country? Ini soalan cepu mas lah. Tapi sejujurnya saya rasa untuk kita tetapkan setiap pekerjaan ada gaji yang tertentu dan untuk ambil tindakan kepada majikan yang tidak mengikut, that will be quite difficult. But apa yang boleh buat adalah to at least set just a benchmark first supaya majikan boleh ikut atau ada desakan daripada peringkat pasaran atau pekerja itu sendiri untuk dapat gaji yang berpatutan. I think it's almost similar to the Singaporean model. Singapore model dia tak ada minimum wage pun. Tapi dia ada benchmarking dan in a way the market corrects itself. Tetapi masalah yang lebih besar di sini, so whenever even as an MP, when I speak about minimum wage, when I talk about dignified wage, sebelum ini pun ada juga dengan EPF dengan Tengku Ali Zakri, and that's why he engineered the Malaysia Kerja 6.5 billion job stimulus package which I work very closely with him on. Tetapi bila kita bincang ke perkara ini, saya lihat banyak majikan akan tulis surat marah kepada saya, kata tak boleh, kita sedang rugi, kita sedang itu. But numbers and data do not lie. Kalau kita lihat the father of so-called capitalism, Amerika Syarikat, for every $1 profit created, 54 cents go back to the workers. Kat Malaysia jumlahnya 28 sen ke 31 sen. Sangat rendah. But here's the flip side of it, Very right? low. Yeah. So sekarang ni from my perspective, there's a lot more social implication or social impact that like the government in the UK, for example, they take into consideration. So kita ni terlebih kapitalis ke? Malaysia ni terlebih kapitalis. Tapi sudah pasti suasananya berbeza, setupnya berbeza dari antara sebuah negara membangun seperti negara yang sudah mungkin ratusan tahun melihat kepada tapi that's what I was coming to actually, you see, right? This is a very important thing, right? So when you look at the B40 or the lower middle income, right? Now their fight is with income. Right, their fight is with wage, quality of life, repaying their education and stuff. When you move higher up to people who then get remunerated because they have good qualifications and they're well educated enough because of whatever expertise they have another issue, culture. If you go to London, you call the financial center the city. You go to Singapore, you have Marina Bay Sands. You go to San Francisco, you have Silicon Valley down at Sand Hill Road. What is corporate Malaysia? How do you define corporate Malaysia? And what is the culture in corporate Malaysia? And if you don't define that culture, people, even if they want to come back, even the pay is good, they'll be like, I come here and then this culture is rotten. Because if you look at corporate Malaysia, it's very silo orientated. GLCs have a different culture. The public listed real estate developer has one culture. I personally know a person who'd gone to the States, done really, really well in electoral studies, done their professional papers, came back home and worked in an insurance company, only to find out that from morning till evening, they speak their dialect. They don't speak the language of business or the national language. And then they get disenchanted, they pack their bags, they go to the States, and they do really, really well there. And everybody hears this story and they latch on to it. So you mentioned systematic earlier, which is fantastic, right? So I think if you look at society as a structure, B40, yes, definitely has that issue. But as you move up to the high-skill talent, why do they keep migrating? Or why do they remain here? Because they love everything about the food and the social culture. But what about work culture, corporate culture? Okay. I think I want to take that. So, I received a lot of questions. Why do you come back? Why did you come back? Why did I come back? Leadership. So you mentioned Ali Zakri. I didn't even plan to come back at all. Okay, and then one of the board of directors, Amy, send me your resume. So the first question I asked, why? Is it because you want to fulfill the 30%, quota? Like, kita dah interview perempuan, the ESG requirement. I mean, I was being very blunt because I didn't want to come back, and I said, no, try. I said, okay, fine. Let me go through this interview. So the next interview, I was just like, it's like me interviewing them more than they interviewing me, because hey, it's going to be another life-changing experience. And then my last interview was with Ali Zakri. So, banyak testimoni dalam masa beberapa minit ini. Saya suka kerana ini sesuatu yang berbeza, perspektif dan juga dimensi berbeza. The thing that made me like, so he said like, Amy, don't worry about sea level, you're already at sea level. Go bigger. I was just like, oh.
Okay. Saya mengkaitkan apa Dia yang nampak Sadik potensi. Ya. Sadik memberikan kenyataan bahawa pendidikan kita adalah disubsidikan. Yep. Of course, sebuah pentadbiran, sebuah kerajaan memerlukan balik semua. Tapi itu tidak adil kepada mereka yang sudah ada kemahiran untuk menyekat kemahuan dan juga mereka tidak diberikan tempat. Dalam bidang perubatan contohnya, Betul. mereka tidak melihat ada Kontrak. career path yang kontrak dan juga itu masih lagi membelenggu. Sangat betul. Dan kalau kita bercerita mengenai perkara ini, situasi ini, di mana nak mulakan ini? Seolah-olah ia satu perkara yang begitu berserabut dan cukup besar. Ya. Kita menceritakan kebesar, tapi asasnya bermula daripada pendidikan dan Betul. juga selepas ke universiti dan Betul. juga setapak untuk masuk ke peluang pekerjaan itu. Rohan bercerita mengenai budaya korporat. Kalau saya pandai macam mana dan saya bijak macam mana pun, saya belum tentu dapat masuk ke budaya korporat itu kalau saya tak ada connection dan juga tak ada networking. Itu perkara betul. That's true. Dan But itu what's tidak wrong with that? itu tidak diubah. Okey, Wabi Sadik, saya tanya dulu kepada Wabi Sadik. Di mana nak dimulakan dan apa yang mendasarkan dan juga mengakari masalah yang sebenarnya. Dan kenapa kita rasa ini adalah masalah yang bersangkut paut. Brain drain itu sebagai satu saja refleksi kepada masalah-masalah lain. Saya mula dengan sistem pendidikan kerana saya juga produk pendidikan nasional negara, sekolah kebangsaan menengah IPTA sebelum melanjutkan pengajian ke luar negara dan anak cikgu. Saya mulakan dengan pendidikan. Sebab apabila saya berkhidmat dalam kabinet, kerajaan, pembangkang, tukar-tukar ni, saya sedar isu yang sering dibangkitkan di parlimen adalah isu salah. Mereka sering bangkitkan, kita perlu campak lagi banyak duit dekat sistem pendidikan ni. Just throw more money. But again, data tidak salah. Di sini, di Malaysia, kalau rakyat tahu, kita membelanjakan dalam sudut pendidikan jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju. Di Malaysia, bagi pendidikan rendah, kita belanjakan dalam 16% GDP per capita kita. Campur dengan pendidikan tinggi dan lagi 5%, in total 21% of GDP per capita per annum dibelanjakan untuk pendidikan. Saya beri contoh. Singapura, negara maju, membelanjakan 11% saja. Jepun membelanjakan 7%. Maksudnya, di Malaysia kita membelanjakan satu anak Malaysia ni 3 kali ganda lebih tinggi daripada anak di Jepun. Maksudnya masalahnya bukan duit, masalahnya output. Quality. Dasar. Betul. Sebab tu setiap kali bila kita ada program, tambah lagi masa belajar. More money tapi output lagi teruk, lagi sedikit. And it's proven. Tengok PISA ranking, anak Malaysia berumur 15 tahun ada pemahaman yang sama dengan anak Singapura yang berumur 12 tahun. 3 tahun ketinggalan kerana COVID, 2 tahun lagi kita ketinggalan kerana anak-anak di Sabah, Borneo 50% ada akses kepada internet, kepada handphone, smartphone digital, tidak ada. 2 tahun ketinggalan. Total that could be 5 years sekarang. Education disparity. Sebab itu di sini saya rasa keutamaan 2 perkara. Pertama sekali, I think we need to reform the syllabus dekat pendidikan rendah dan juga di pendidikan tinggi. Asal pendidikan tinggi dulu sebab ini low hanging fruit. Pendidikan rendah akan lagi panjang. Di university, you go to NTU, NUS, you go to Perdeleman, you go to all the universities in the UK, on average it takes you 4 years to get a degree. Di Malaysia 6 ke 7 tahun. Kamu habis SPM, kamu ada 7 path sebelum masuk universiti. Diploma, asasi, matrikulasi, you name it, A-level, O-level. 1 ke 3 tahun. Habis 1 ke 3 tahun, masuk universiti, tambah lagi 4 ke 5 tahun. Ni kalau graduan universiti awam semua akan tahu. Dalam 4-5 tahun, kelas dari pagi sampai malam, hujung minggu pun ada kelas. Nak buat part-time job mana boleh. Di UK, 3 hari saja. Kan? So, on average maksudnya, graduan Malaysia, they graduate 2 or 3 years later. Maksudnya MNC, kalau kamu bos MNC, you tengok CV, ni graduan NTU dah ada 2-3 tahun pengalaman bekerja. Graduan UiTM, UIA baru nak mula bekerja. Who do you pick? That's a major problem. Dan tak habis di sana. Dah lah belajar lama, hutang pendidikan tinggi, keluar gaji rendah. I mean, and then you blame them for But there are also some living. exemptions are given. You take the legal industry, right? You do an LLB in the UK or you do a local degree. You have some. I have a lot of friends who go and do their bar in Lincolns and Grey and come back. I also have friends who have done the degree locally and they do CLP. Then there are those who do at the local institutions and they get direct entry as a member of the bar. So there are those concessions and those exemptions to come into the legal fraternity. So yeah, the leg may be slightly longer, but you get the exemption. So like if you're in accounting, I do 3-year degree, but I got to do 15 ACCA, ICW papers, become a chartered accountant. You do a 4-year degree in a local you get into MIA after a period of technical experience. Amy daripada sistem pendidikan yang sama seperti Sadik juga. Yes, Tapi waktu mungkin berbeza. Apa bezanya dulu dengan sekarang? But I did my degree in Australia, so I graduated at the age of 21. So that is actually very important. Sebab dia 4 tahun. One year foundation and 3 years. But I actually agree with you. It helped a lot for us to climb the corporate ladder, to accelerate dia cepat. So bila you dah
kerja, and you can do. I mean, after my degree, I did another. So in total, I have 5+1 qualification because first you dah kerja, you dah ada duit, and then you can actually Maturity reinvest. more, yes. Yeah. Betul. And bila at certain age, like people ask me why I'm still doing my PhD. I didn't do my PhD for the money, neither for the title, but I like the journey, the knowledge journey tu. Dan perjalanan pengajian tinggi kalau di luar negara itu juga adalah berbeza dengan Tak ada, Malaysia. I tak belajar lah sampai tengah malam because like one semester like 4 papers or 5 papers. I mean I have Very flexible. Yeah. So I don't think I can survive Malaysian education for my degree. I mungkin tak lepas, like that kind of thing. But like yes, education is education. But the thing that you get around you, the network. I keep on talking about the network because it's very important. Sadiq, maksudnya Malaysia melakukan pelaburan ke atas seorang modal insan begitu banyak, tapi tidak dapat menuai kerana polisi kita sendiri, benar? Masalah polisi dan kerisauan saya setiap menteri baru yang masuk dia bincangkan soal nak duit tambahan dan bukan mengubah dan merombak sistem sejadah. Tadi saya bincang pengajian tinggi. Brother, kalau saya cakap pasal TVET, lagi you akan stress. Kan TVET ni kita ada 6 kementerian, berpecah-pecah. Lepas tu kalau orang tahu TVET ni, if you get into the TVET, dapat actually you tak payah get lah. The TVET colleges will be looking for you sebab sekarang ni take-up rate TVET sangat rendah. It's almost 100% free. Dia bukan saja free, dapat allowance RM200-300 sebulan. And employability level 98%. Sangat tinggi. After 3 to 4 years when you track income increase, lagi tinggi, boleh 4 to 5K. Lagi tinggi daripada saya. Okay. Very high. But ini masalahnya. Di Malaysia, kita bermula sangat lewat. Di negara seperti Jerman, di so-called golden standard for TVET, kamu berumur 15 tahun, kamu boleh specify masuk TVET, 2 tahun by 17 you have a diploma. Already. Di Malaysia, kita hanya boleh bermula diploma tu bila lepas Form 5. Tunggu, tambah lagi 3 tahun. Mana ada TVET 3 tahun? TVET 1 year, 6 months. By the time you belajar, contoh, scaffolding, 3 years. Scaffolding is a very tech-savvy thing as well. It can improve. Dah new technology comes in, dah berubah. So, cadangan saya, pertama awalkan. Kedua, kerajaan kita tak boleh terlalu fokus kepada degree, the typical model 6 years baru dapat. Pendekkan dan bagi mereka yang dah ada ramai rakyat Malaysia, anak-anak muda saya tahu yang tak nak belajar 6 tahun, focus on subsidizing on micro credentials. 3 months course, 6 months course, 1 year course, fully subsidized kerana kalau tidak, mereka dah memang tak nak belajar 6 tahun. The other opposite, mereka hanya kerja Grab and their career progression becomes slow. So you need to have that middle path, subsidize micro credentials untuk masa depan negara. Actually, I totally agree with you because like if you look at the UK at the moment, right, or even in Europe, before to go into say the big four or any of these professional services or the corporate sector, they want first class honours degrees. Now they've scrapped the entire degree classification system. So if you have a degree, doesn't look at your degree anymore. they don't. You come in, you can code, you just join. Kemahiran tidak berasaskan sijil. We are still stuck in that. What did you get for your degree? Rakyat Malaysia, 2 orang berjaya cakap benda ni. Tolong dengar, 2 orang berjaya. Silakan lagi. Hari ini. No, because I think sekarang ni kan, if you actually go online, you have like, free online training for Harvard, Coursera. free online Coursera and all those things. So, kita patut fikir, boleh tak kita terima qualification tu? Kita patut dan kita boleh. Betul. It doesn't have to be that. And then I also have really big issues. We've interviewed so many students. Right? I mean, so many orang nak kerja. I've been, like interviewing so many people. But if I may say loudly in this, Please. like all the local university students, please don't come to interview and say like, oh, Miss, I'm actually just from local university. Don't say that. You don't have no idea berapa ramai budak UiTM, for example, kerja dekat London. So I was like, oh, impressive. I mean, I never know that, but when I hear that, like, There's a we huge do community, produce good quality. I mean, I'm gonna give UiTM for example because for whatever reason, I think UiTM is actually, kita produce banyak. If you tengok like all the, especially law, they live here, they study there, but they can really speak very fluent English. This is the quality of people that we have, and here we are busy talking about brain drain. What are we doing with the talent that we have? What we're talking about them. You kata tak ada tag. Dan mereka memilih jalan mereka sendiri, bukan jalan konvensional yang ditetapkan dalam sistem kita. Benar? Yang berjaya di London, yang berjaya di UK. Just like
guys, that's LinkedIn. Come Yeah. on, you know, just book Connect up. with Connect whoever That's why I and- said again, Yeah. networking. You know, for example, I got like 2 interviews when I was in London. I mean, one interview with McKinsey in Australia, and I got like 1 interview with Amazon. I didn't even want the job because, like, you In know, fact, you're absolutely right. LinkedIn is a extremely powerful tool Yeah. because the Yes. amount of people that I've met over the last 5 years when I started building up a profile there is phenomenal. Yeah. You can connect with people because you're validated, right? And you get all of that, all the offers from LinkedIn. Yeah. Yeah. So LinkedIn is a dedicated, high quality joy employment build your platform. LinkedIn profile. So, Yeah. like, you know, all the youngsters like, what's your Instagram? Tak cool, bro. Yeah. Tak cool. So it's like, like you know, scan your LinkedIn. Yeah. So Yeah. like, you know, I am introducing myself to you Yeah. professionally, Yes. but lepas tu, dah dapat nama, you lah pergi Yeah. Google dia punya Instagram. So, but that's how you do it in the UK. Apabila anda bercerita mengenai bakat, kemahiran dan juga kelebihan anak Malaysia, apa yang membezakan kita? Ya, kita bercerita pasal platform global. Yeah. Apa yang membezakan anak-anak Malaysia yang dalam kepakaran yang berbeza-beza yang dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini dan menjadikan bahawa kita menjadi so-called rebutan, dan itu kelebihan yang kita, sebelum kita cerita pasal masalah brain drain dan sebagainya, kita kena appreciate dan juga Hidup ketengahkan. terlalu senang kat sini. Kita terlalu senang, Yes, tapi kita life is tidak mudah very, very juga. good. Tapi apa yang menjadikan kita ada bakat dan juga kemahiran dan kepakaran yang berbeza No, dengan yang lain? I think it's mindset. Mindset, exactly. Kita malu sangat, tak boleh lah, okey lah. Tak, kat sana nak Scared to cakap fail. je lah. You know, you just Betul. say it, call a spade a spade. Spade. Yeah. Like, I want to go to work in Dubai. Do it. Yeah. Jangan bagi, oh susah lah, inilah. Buat dulu. Dapat baru fikir. Cross the bridge. And I'm not promoting people to go and work overseas, which, you know, but again, for me, why bother? It's a global world. Go and then Correct. you Like will what you come said back. earlier, global You will village. come back. Yeah. Yeah. But Rohan, sekali you dah melangkah, you dah seberang jambatan tu, you can fly high. Apa cara kita nak kata bahawa semua ada peluang itu, semua boleh digunakan. Ini adalah masa yang kita mendefinisikan peluang pekerjaan, peluang kepakaran itu berbeza dengan dahulunya. Once you berada di platform yang dan juga boleh diteruskan. Rohan. I mean, it comes back to that term, Yeah. right? The world is your oyster, Yeah. right? Yeah. It's your You can oyster. do anything you want from anywhere. I could connect with someone right now where I'm from outside there, in the lovely VIP room, waiting room you have, on my LinkedIn with someone in San Francisco or someone in Sydney, start a conversation and something can happen. So they need to be hungry. They need to really know what they want to achieve. If you hit a brick wall, break the wall down. Yeah. Break the next wall. Break the next wall. Be Completely agree. determined, perseverance, resilience. I feel the internet, the digital disruption, TikTok, Instagram has made people weak-minded. Senang je nak give up, tak apalah. Boleh It's jadi okay. influencer. Boleh jadi influencer. Tapi kalau you boleh jadi masalah influencer, yang- you boleh jadi juga cross the bridge at the same Betul time. lah. Tapi Sorry. ini isu yang sangat besar. Kajian tu menunjukkan bahawa 2 dari 3 anak muda lepasan SPM tidak ingin melanjutkan pengajian kerana Dah ada pendapatan sendiri. mereka nak jadi influencer. Influencer. Itu memang sebab tu kalau tengok dekat Malaysia jobs matching kalau tanya employers what are the top 10 jobs yang diperlukan di Malaysia, dan lepas tu tanya anak-anak SPM kita apa top 10 jobs, idaman mereka completely different. Yeah. Completely different. Dan saya rasa ini perlu diperbetulkan di sistem pendidikan awal. And I mean that shows a great problem in not matching what the country you're absolutely needs. right. Talent Corp comes up with this strategic occupation list, right? The SOL. Yeah. And I looked at that list sometime middle last year, right? Yeah. And if you look at all the jobs there, it scares me, that these are the kind of jobs that are missing: actuaries, Yeah. mathematicians, Correct. chemists, Correct. occupational health specialists. I mean, these are the people who are not front-facing. They are in, the little middle or back end, and they're the one who are the backbone of all of this. And how do you get the younger generation to go into? I mean, who wants to be a chemist per se? Who wants to be a pharmacist? So the chemists and pharmacists Yeah. in London, I mean, like, Go memang high demand. Yeah. Even kita juga here the hours ketika are long, even very long. ketika Go to dalam Caring and masa talk to kita some of them. They'll tell you. COVID-19 juga, kita memerlukan mereka ini yang berada di makmal dan juga kepakaran mereka ada. Maybe they are here. Maybe Dia- it's dia- our fault yang kita tak Dan Sadiq, nampak bagaimana? diorang. Kerana mereka ada di sini. Yes. Tetapi mereka tidak cukup seksi untuk dijadikan idola. Mungkin mereka yang tengok TikTok. Saya masih lagi ingat Okay. apabila TikTok 2020 for you. apabila 2020 kami Champion TikTok. Champion masa TikTok 2020 kami masuk ke makmal ujian COVID, segala pakar-pakar mereka yang bersut PPE dan sebagainya,
melakukan perkara-perkara yang cukup hebat dan kita tak pernah bagikan highlight kepada mereka. Yeah. Dan kenapa benda tu kalau kita balik, bukan kita perlu tampilkan mereka bahawa mereka ada model dan juga kejayaan dan juga tapi mungkin maksudnya salah kita yang ada diberikan mandat untuk merubah polisi and stuff like that. Mungkin kita yang tak buat kerja. Mungkin kita yang tak cari that diamond. Yeah, so that's why I keep on saying that I like MAFCAP is the largest VC in Malaysia. We have been here for like 21 years. But we do have susah nak interview orang tu susah. So kenapa? Saya tak rasa kita tak ada talent. Saya rasa kita ada talent. Kita punya English literacy bagus ya. English Yeah. one of the best in the region. Mana kenapa salah kita ke tak cari salah kita ke tak macam salah kalau kerajaan orang, ke Sadiq? Walaupun Sadiq bukanlah apa ni. Tak turun ke Salah pembuat polisi di Dewan Rakyat ke? Pembuat polisi. Saya salah pembuat polisi maksudnya termasuk diri saya. Kerana kalau nak kata anak muda kita tidak berdaya saing, malas tu tidak sama sekali betul. Bukti termudah inilah. Tadi saya punya orang yang jaga menu Presec, Aizat, dia ada masters. Sebelum ini, dia meninggalkan negara ke Australia bukan untuk bekerja dalam sektor teknologi di mana pendapatan tinggi, untuk jadi fruit picker. Dan itu bukan brain drain, kakak. Tak, saya nak cakap, ia bukan kerana dia malas. Ni pagi Peluang. panas, betul. so physically intensive, tetapi kerana gajinya jauh lebih tinggi daripada expert di Malaysia. Itu tadi saya kongsikan kenapa ramai pakar-pakar di Malaysia ingin bekerja di Singapura sebagai contoh, even doktor-doktor kita, kerana di sana bayar nurse gaji sama dengan pakar bedah di sini. So it's still, so kalau tengoklah kajian Bank Dunia ke atas Malaysia kenapa brain drain, 3 isu utamalah. Kata pertama career progression, kedua social justice, ketiga isu gaji. So isu 3 ni kalau dilihat memang berkait rapat dengan satu sama yang lain. Sebab tu saya lihat kalau ada perubahan dasar yang lebih baik, yang memastikan bahawa sistem pendidikan kita baik, orang itu dapat dikeluarkan lebih awal untuk mencuburi minatnya, masuklah latihan amali terbanyak, eksperimen, multiple internships, explore the world, dapatkan pengalaman tersebut, dapat gaji yang berpatutan, I think we will correct half of the problem. Second part to it, dan dari sana saya rasa teramat penting for us to tap all the networks of expats abroad, rakyat Malaysia yang masih mencintai negara. Kalau mereka tak nak balik, do not salahkan diorang, tetapi utilize those very networks. Saya setuju, nak selepas post-COVID ni, semua benda dah atas talian. I completely agree. 12 hours of a flight, tak perlu 12 hours. Literally just on Zoom, dah boleh. Dan kita perlu manfaatkan. Sadiq, tadi Sadiq cerita mengenai Aizat yang memetik buah di Australia. Ini bukan kes terpencil dan juga kes yang dijadikan satu pada, aku pun nak buat benda yang sama. Semua akan terdetik perkara itu. So, dah penat belajar sampai master tapi tak ada peluang. Bagaimana Aizat boleh pulang ke Malaysia satu? Dan satu perkara lagi ialah kita bercerita mengenai pekerjaan bermaruah dan sebagainya. But in the end of the day, ada pemahaman dan juga kita perlu faham kenapa mereka membuat keputusan yang sebegitu. Daripada kes tadi, daripada Sadiq sendiri tadi. Lebih dahulu. Often dia berkaitan dengan kekurangan peluang yang baik di sini. Dan senang untuk kita lihat, banyak je peluang. Tengok kalau pergi on job street, banyaknya kerja kosong. Tidak semudah itu. Betul. Dan kalau kita lihat, dari sudut gaji, tak payah just go on all social media. Orang kata, you need 10 years experience, 15 years experience, gaji RM2,000. Mana orang tak marah, kan? Dan sebab itu kalau nak cakap pasal malas, bukan. Orang bekerja di luar negara ni, yang especially labour intensive job, seperti yang saya kongsikan itu, ini berkenaan soal gaji dan gaji yang bermaruah, and they feel a sense of career progression which may come after. Sebab tu dalam bab ini saya ingat di Malaysia, isu struktur itu sangat penting. Tadi saya dah kongsikan berkenaan isu Gini coefficiency, berkenaan isu di mana majikan tidak membayar pekerjanya mencukupi, isu dasar dalam sistem pendidikan yang perlu dirombak. It's not cosmetic changes but a massive overhaul. Ini semua berkaitan isu dasar, policy. Sebab tu saya berada di Parlimen. Itu fokus saya, kerajaan pembangkang, that will be my focus. Kerana kalau isu struktur dan dasar itu tidak diselesaikan, you can have the best Prime Minister in the world. Tetapi selagi sistem itu tidak diubah, kita tidak dapat memanfaatkan potensi sebenar rakyat kita. Okay, bagi for me, you want to do fruit picking, I mean that's a life experience. It's okay. I mean sometimes kita tengok itu, kita macam alah kenapa. I mean I spend few years
after working in corporate for so many years, when I was in London while doing my PhD, while working as a research analyst for the UK government, I work at the restaurant. I mean, it's really not because of the money, but it's a life experience. So mungkin kita jangan tengok benda tu negatif sangat. Like bagus kalau if like you have your nieces or nephew nak kerja, pergi, let them go. That's life experience. We need that. You tak boleh jadi book smart je. You kena ada street smart, kena balance. So bagi saya, brain drain, my conclusion will be, look, we have a very good talent here. And it's our job, somebody who can influence the policy, somebody who can make decision, go, look for them, hunt, they are here. Forget about brain drain. Call je, Zoom ni. It's okay, it's 12 hours. You pergi naik emas, flight malam, pukul 12 sampai, pukul 11 pagi sampai subuh, then you are already in London. So it's like, okay, I need to have another meeting, you come here. So, like, stop it, look at the talent here in Malaysia. Come out, play with us, and we make this the best that we can do. Rohan, satu ketika dahulu, untuk anak muda keluar negara yang dia memerlukan kelulusan, pergi belajar luar negara dan sebagainya, langkah yang diambil oleh sesetengah anak muda yang menjadi pemetik buah di luar negara, itu adalah jalan keluar mereka untuk melihat dunia yang lebih luas. Kerana anak muda mengambil risiko. Anak muda tak takut dan juga dah lemas dengan perkara yang ada sekarang ini. Understanding, memahami anak muda zaman sekarang. Kadang-kadang kita cakap benda-benda besar polisi, anak muda tak faham ni. Dia redah je. Rohan, bagaimana kita nak mendampingi ataupun memastikan bahawa mereka adalah kawan kita dan bila mereka di luar negara, exactly. You've just read my mind. I was hearing what you were saying and what you were saying as well. I was just thinking, how do you encourage them? They are always being told that they're lazy, they don't want to work in the environment, don't want to meet deadlines, how they present themselves during interviews. There's a certain way of operating now. I think the brain drain doesn't really exist anymore because COVID has totally disrupted it. Productivity tools, technology, it connects you. We are in a digital village. We are digital nomads. So brain drain is out there. Reverse brain drain, I don't buy that. We are not India or Philippines or Bangladesh, where we have tens of millions of people remitting money, increasing the demand for the currency, lowering the cost of imports, and in turn impacting the gross national income. No, I think that in terms of policy, the government and say an organisation like Talent Corp should go out there and talk to the youth and say, let's do matching. So what do you like? You like creative work. Okay, let's talk to the 5 big agencies. I know the ad agencies are dying for talent. Right? Whenever I meet someone from there, they tell me a story like, oh, these guys can't meet deadline, can't meet brief. And I'm like, why is the person in the industry, they don't want to meet the deadline, don't want to do the brief? That means they don't like the job, they're forced to be there because of the degree they have done. Comes back to what you said earlier, right? You did this degree, you go and do this. Doesn't mean you did engineering, you can't go and do tech. It doesn't mean that you did medicine, you can't go into, say, a startup. It's a very, I mean, I went from finance to tech, like whole other end, right? So I feel that my conclusion is very simple. We got to drop the brain drain story and tell them, let's talk. Let's work together. Let's solve the unemployment gap. Let's increase the inequality and do it together. Kita juga tak cukup inspiring leader. Encouragement, inspiration. Inspiration. You need Amy, bukankah you balik untuk menjadi facilitator dan juga pemudah cara kepada huge inspiration here. Macam mana ceritanya? I'm not as famous as Sadiq. Tapi sudah pasti ada tugas yang dilakukan dan juga Different fields. One man headhunter. I'm not as famous as Sadiq punya Instagram. Berapa you punya Instagram? 1 million lah. But I'm actually quite surprised to see my followers. I mean, who am I, right? Like one old auntie and Very stuff like successful that. lady. very successful. But the messages that I receive, like, of course they call me auntie. Yeah, I'm okay, auntie. It's like cool auntie, cool auntie. So thank you for sharing your story. So like for me, I will share the struggle being a corporate woman in Malaysia. You know, how do you dismantle this patriarchy? Susah tau. Dan corporate ini bukanlah mega holding ya, Alden. Bukan mega holding. Saya ada GLG, Government Linked Investment Company. Maksudnya mereka mencari. So be that inspiration. Do we have enough leaders to inspire? Because I came back for one reason, the leadership. So how about other people? Like siapa yang kita
macam kita jual hope, harapan. So siapa lagi kita nak bagi harapan, So, And your job, especially bagi harapan. yourself. For the masses and for yourself for the corporate sector. I'm fine with the masses as well, and I mean as much as we can do, Tapi Sadiq juga setuju tidak mudah mereka yang ada kemahiran, ada pengalaman, ada kedudukan yang baik di luar negara apabila pulang ke Malaysia, tidak semua mereka dilayan sama rata dan juga mereka dicemburui dengan cara baik. Mungkin juga ada cara yang rasa macam dia ni tidak sama level. Disenfranchised. Adakah ada budaya itu atau ianya persepsi di media sosial sahaja? Saya yakin apabila mereka pernah bekerja di luar negara dan membina kerjanya, pengalamannya, kebolehannya, bila balik semula memang ada cabaran dan rintangannya, tetapi saya yakin individu tersebut dah have been put through the pressure cooker. If they can survive abroad, memang ada pelbagai jenis rintangan dan tembok, tetapi orang tu ambil sledgehammer dan pecahkan satu persatu. So it can be done. We call that reverse culture. Reverse culture. It's not easy, but maybe like at this age and stuff like that, I say like, okay, that's fun. Let's see, bring it on. What is it, right? Like, what's the problem, bro? Like that kind of thing. Giving an example. Yeah. I mean, what's the problem? Like, I mean, of course, when you are used to be in an environment that you call spade a spade, like you just say, right? But do you want to bring the culture here, or do you want to be succumb to the current culture? So balance. Sebab bagi saya Malaysia ada flexibility, culture yang indah. Kita ada adab. Itu penting. I mean, yes, in overseas they're just like whatever right? But I'm used to it. But being back here, I have to balance. Like kalau I macam tu kan macam kecil hati pula. UK je semuanya. But when I talk about leadership, I give math cap as an example. I came back from London, and when they saw like, she came back from London to serve the country. What is it? And we brought somebody back from Melbourne, and soon I'm bringing back the expertise, Malaysian expertise, from Indonesia, ESG. Why? So that's why I say this is leadership. So, cukupkah kita, berinspirasikah kita punya leader ni? So that will, I didn't come back because of talent. I don't even know what the benefit. It doesn't matter to me. But it also comes back to one very important point, Say you succeed in bringing everyone back, and say you succeed in getting everyone with the right mindset. I mean, let's create a scenario, constant scenario, right? And you bring everyone back, number one. Number two, you get everybody into a right workforce. Now the culture. The culture is very important because we have different education system. Chinese, Tamil, kebangsaan, private school, O-levels. Now you put all these fellas in one room and you have a cauldron of fire. It becomes a big myriad of issues. Saya betul-betul mengharapkan mereka yang balik semula bekerja memang akan melalui cabaran dan rintangan yang sangat luar biasa, tetapi mereka akan berjaya mengharungi cabaran tersebut dengan setiap tembok yang berjaya individu tersebut pecahkan. Ribuan yang lain yang mungkin tidak dapat pengalaman atau peluang yang sama untuk bekerja di luar now will have a better life, better opportunity because of the good work done by those who came back to serve. So memang akan adalah yang tergelincir, tercicir, yang akhirnya akan mengundi dengan kakinya untuk meninggalkan negara semula, which we need to respect. But in a way, there will be many others who will open up new front lines untuk ramai lagi memanfaatkan. Kita daripada awal kita kata peluang tu mungkin paling dekat di Singapura, tapi Singapura juga menghadapi masalah ataupun perkara seperti ini lagi lama. Dan mereka juga mungkin sudah lebih harmoni dengan bagaimana mengalu-alukan kedatangan semula bakat-bakat besar mereka. Ini baik daripada politik sampailah kepada hal-hal yang berkaitan yang lain di Singapura. Apa kita boleh pelajari di Singapura dan juga apa yang kita perlu juga lihat di Malaysia, Sadiq, kalau contohnya? Saya rasa first, Singapore really values their workforce to a great extent. Kalau lihat in terms of flexibility of their workforce, dia tak kisahlah kamu ni rakyat Malaysia ke, graduan IIT Bombay ke, if there is a need for Singapore to get you in, they will get you in by hook by crook. Senang. You nak cari, you are VC, you want to go in, they will buka red carpet. Dekat Malaysia ni tak katalah betapa susah. Tukar-tukar dasar MM2H kat macam ni. It keeps on changing. So that's one. Policy, consistency and valuing talents to a great extent.
kedua yang saya rasa kita wajib ada, yang saya tekankan berkali-kali adalah isu we need to treat our workers and give them a dignified wage, and they must see a sense of career progression. Kadang-kadang walaupun gaji itu tidaklah berpatutan dan tidak sama dengan peluang di luar, tetapi jikalau individu tersebut lihat ada career progression, there is a way forward. I know I can climb up. Saya tidak akan dilayan seperti saya ni second class citizen. Then I think orang tu akan kekal. But when dah lah gaji rendah, peluang saya untuk pergi lebih tinggi lebih rendah, lagilah dia rasa lemah semangat. So there are some parts which we can learn. But while I say that, saya tak nak kata bahawa Malaysia ni teruk sangat. It's not. It is decent. But lagi sekali, Much better than Mereka berdua menggiring kepala. Okay. there must be systemic changes Correct. in the country in terms of policy directions and policy consistency, supaya akhirnya I think we can do better than Singapore if we have the right people to shake the system. Ambil masa kan Sadiq kan benda tu semua? Boleh. Saya yakin. Sebab kalau bagi rakyat yang melihat, ada timeline. saya timeline. Sebab Saya ini idealistik lah. Saya ini idealistik. Tetapi walaupun saya idealistik, saya rasa perubahan itu perlu berlaku dengan gegaran. Dia tak boleh cosmetic changes. Kejap sikit. Dia kadang-kadang bukan perubahan diumumkan dalam pengumuman tertentu saja. tak ada pengumuman Single terakhir. quoting. And besar kemungkinan bila permulaan perubahan itu dilakukan, dia sangat tidak popular. Oh yeah, Tak apa. transformation is It always is- uncomfortable. It is for okay, but you everyone. do it early, and then you have time as a politician and as a policy maker. You have 5 years. Janganlah semua nak popular tapi tak ada perubahan yang bermakna. I think seriously, Impact lah, impactful change. if you give someone properly with the right team and a competent team who really believes in change dan memang percaya bahawa ada banyak masalah yang perlu digegarkan, diubah, 2 terms, 10 years, you can do amazing things. Yeah. You look at how Deng Xiaoping did it in China. Kuan Yew mungkin lama, tetapi lihat bagaimana pasukannya berjaya lakukan perkara tersebut. And it's never just a person. It is a team, and it's not just a team. The team builds a system which outlives the team. Yeah. Orang tu dah meninggal pun, tetapi 50 tahun akan datang, walaupun negara itu memilih pemimpin paling teruk sekali, tetapi sistem tersebut itu sangat kuat untuk mengharungi apa pun cabaran. To me, that is what a developed country is all about. Dan saya nak Malaysia capai status tersebut. On Singapore, I used to work in Singapore. I was headhunted. I was then working with the Prime Minister's office. So it took a Masih, bit, ya. it took them a bit while to do the background check, and I was in media, so dia macam betul-betul. Because I'm going to go to Temasek, right? Part of subsidiary of Temasek. But 3 weeks, kalas. And then, if I may say loudly, I was then about 31. I was already earning currency conversion. Yeah, I mean, at young age, Yeah. Good money. good money. Lagi tinggi dari PM. Yeah. Macam mana? Masa muda, that is actually your motivation punya factor. But as you go this age, it's like, I just want the experience. Like, you know, how long more people gonna go, takkan jaga kampung je. You know, like, okay, fine, I'll take that challenge. I like the environment as you move. You know, as become a leader, you need the soft skill, and you have a soft skill in Malaysia, but you just want to see like how far can you go. Yeah. Like, setakat mana kita ni? You know, salah ke brain drain? Tak salah. Kita nak tengok rakyat Malaysia kita boleh berjaya sampai macam tu. We want that, but what important is bring back, share back. I mean knowledge transfer. Knowledge transfer. Knowledge transfer is actually very important. So apa kita nak buat ni kalau orang tu willing nak bawa knowledge tu balik, nak bagi kat siapa ni? Betul. You know? Susah ke nak bagi tu, nak bagi kat siapa tu? Nak bagi kat siapa ni? Because I mean, for example, like I said that we co-authored the national module for the UK government. We have the whole module. We were the part of the Malaysian team. Nak bagi kat siapa ni? Siapa nak buat ni? Kalau bagi kat orang ni, nanti orang kata pergi agensi ni. Yeah. Like ada. Kenapa pula nak ajar ni? Tak, Contoh. siapa nak ajar? Tak, saya boleh ajar. Tapi we have to do it collaboratively. Betul. Kolaborasi tu sangat penting. Because this program in the UK, 7 ministries, satu program, help to grow. Everyone come together. So maksudnya kan 3 tahun benda yang Implementation. sama je, implementation. So maksudnya dia nak speed fastkan digital adoption. Kita ni macam mana nak pergi macam you cakap lah. How many agencies I mentioned just now, like apa ni? Macam mana ni? You see, we've also over the years had another big problem which I realized, right? The number of expat people or expat professionals who are here have left. And they were very, very important part in that knowledge transfer. They bring the expertise from Europe or the States or wherever. They're all pretty much diminished and gone. And post-COVID, with the political situation and stuff, a lot have left. So, you know, I mean, now where does this knowledge transfer come? It comes from individuals like yourself or people like yourself who've been in public office.
but there's only a handful of y'all, right? Yeah. So we also need those expats Yeah. to come back here, right? And Realistically, bring them in. But then they don't want to come back here because comes back to what I keep saying, culture. Yeah. Right? So if we can set the right culture, that means we go beyond this and say, this is the idea of corporate Malaysia, this is the identity of a Malaysian workforce, Yeah. level playing field, meritocratic. There is a high likeliness they will all come back. Roshan, berapa besar batu penghalang untuk perubahan budaya itu? Takkanlah langsung kita tak ada perubahan budaya. Of course kita akan ada budaya kita Ada sendiri tapi yang slow. yang orang luar rasa macam, Malaysia Persepsi better than tu- the other country. We're talking about bila kita bercerita mengenai budaya contohnya. Tapi adakah batu tu terlampau besar atau sebenarnya perlukan keberanian sedikit Jika saja? buat survey kan, Ya. kita tanya lah, a pool of expats who were here. Dah kat sini so you can go to Facebook expats in KL. Ada banyak expat yang pernah ada kat sini dah tinggal. You tanya dengan dia, what is their perception of one, working in Malaysia, two, is it a level playing field, three, is it meritocratic, four, is there space for me to grow personally, professional development. And then most times, it's always negative because of the legacy issues that we've had, which you said about earlier, right? The dasar, the systematic breakdown and not having a legacy in place for the system to be intact. So it goes beyond the brain drain and the talent. It's also not just about Malaysians, it's also bringing a global workforce. Yeah. Every different community, the Chinese, the Indians, 5,000 years old, Yeah. the Arabs, you need that different DNA Yeah. input into this Tapi sebenarnya ecosystem, mungkin which discussion Singapore kita- does well. Discussion kita sebenarnya bukan brain drain. How do we promote Appreciate the knowledge transfer? yeah. Itu je. Yeah. Dia tak kira lah you kat mati dunia. It's not about brain drain. Forget about it. Like Yeah. knowledge transfer. How do we make the best out of Yeah. it? Apa kita punya policy when it comes to knowledge transfer? Okey. Saya kata lebih kurang 4 minit, 1 minit untuk setiap seorang, 1 minit setengah untuk setiap seorang. Lah banyak ni cakapnya. Ya. Untuk bukan memberikan konklusi, tapi bagaimana kita dapat bergerak daripada diskusi kita ini. Kita melihat kepada bukan masalah tapi sebenarnya potensi. Kita Potensi. bercerita mengenai bagaimana kita menghargai bakat sebenar anak bangsa. Yes. Betul. Dan itu sangat patriotik sebenarnya untuk dilakukan. Dan itu boleh dilakukan, dan juga anak Malaysia yang hebat kat luar negara pasti nak pulang ke negara dan juga berkongsikan, tinggal lagi masa dan sebagainya. Betul. Apa yang kita boleh gerak dalam masa terdekat ini? Saya mulakan dengan Roshan dulu sebelum nanti pembuat dasar cerita kat sini. So I think the right messaging, Ya. you give the right message, coupled dengan the right policy, very important. It's Singapore does that very, very well. They have a policy, they have a roadmap, they implement it all the way. They may pivot a little bit, they may realign. Same time, it's complemented with a message. This is Singapore, we're open for business, we want the best people in the world, we guarantee you a good work culture. Come down here, it's a level playing field, meritocratic driven. So if we can come up with something like that and work with the right agencies, whether it's Talent Corp or whether it's with people like you who are able to influence public opinion, especially with the youth base, I think we can succeed in inspiring them, encouraging them to better contribute for the country. Dan mungkin lebih hebat daripada Singapura. Amy. Yeah. Malaysia needs a different story, different inspiring story. We need a new Inspiring story. story. Enough is enough. Legacies at the back. Yeah. So build hope, build cerita yang positif lah. Sudah lah, like that kind of thing. Like tell Malaysia, go out there and tell your story. We have good talent. We have good English literacy. Why are we being quiet about it? Why are we being so sad about the country? Oh, yeah, I mean, of course tak perfect. Kalau you pergi London pun, you naik cab driver, they will also tak complain. Tell you some story, exactly. So what is our story to the people out there? So this one, your job lah, cepat. Sadiq, ini kerja Marah ni sebenarnya cepat. kerja Tell Sadiq story. dan Yeah. kerja kita semua Yeah, juga. kita semua. Kerana Tell kita Master story. stakeholder. Yeah. Sebagaimana Sadiq? Saya- membina keyakinan. Saya keyakinan pergi baharu. semula kepada pembaharuan sistem. Saya rasa kita perlu bersama mengidamkan sebuah sistem di mana salah seorang anak Malaysia yang dilahirkan tidak kira agama, bangsanya, True. status ibu bapanya, kaya ke, miskin ke, yang melalui sistem sekolah kebangsaan boleh ada peluang yang sama dalam kualiti pendidikan dengan salah seorang anak orang kaya melalui sistem swasta. Yeah. Dan apabila masuk ke dalam pekerjaan, ada dapat gaji bermaruah, dapat meningkatkan potensinya, dapat merealisasikan potensi sebenarnya. I think we need to dream for that system. Ya, di mana
Sistem politiknya itu tidak bergantung hanya pada satu parti atau satu individu, berubah 1000 kali, tetapi sistem itu kuat dan kukuh. I think we need to dream for that Malaysia. Sebab negara yang maju, a developed country, is a country which is not just governed by one party or one person, tetapi sistem tu sangat kuat. Dan pendidikannya sangat baik, pengangkutannya sangat baik, politik perubahan iklimnya baik, pengagihan ekonominya sangat saksama. I think we need to focus on building that system. Tetapi untuk kita lakukan perkara tersebut, kerisauan utama saya bukannya kita kekurangan orang yang bijak, pandai, cerdik, yang ada cadangan-cadangan seperti ini. You talk about knowledge transfer. Saya agak yakin di sini saja kita dah 2 orang pakar yang boleh lakukan. But my biggest worry is this. Cadangannya dah ada, solusinya dah ada berkali-kali, tetapi tidak ada iltizam politik untuk melaksanakan. Iltizam. You look at, I mean, dengar anak That cikgu. was a knowledge transfer there. Ada banyak, setiap kali, saya rasa kita dah dapat McKinsey, so many foreign consultants, kita punya local experts dah buat so many suggestions on education reform. Boleh pergi balik Tan Sri Muhyiddin, saya rasa sebelum ni Menteri Pendidikan dah 2 kali. Tu new minister comes in, another one. And I've seen all the papers. Cadangannya bukan beza, sama. Tapi bila nak laksanakan, tak boleh ni controversial. Oh ini tak boleh ni controversial. If you are scared of controversy, don't join politics. Okay. So we have to shake the system. It's okay to be unpopular at first, but if it reaps the best outcome for our children and grandchildren, that's what true politics is about. Okey, baiklah. Kita hentikan dulu diskusi. Bukan hentikan diskusi di sini, ianya diharapkan membuka lebih banyak diskusi dan juga bergerak ke hadapan. Kita bukan sahaja cerita pasal masalah sahaja, dan ianya bukan masalah pun, ianya adalah satu perkara yang perlu dijadikan inspirasi untuk kita dan juga anak muda bergerak ke hadapan. Inilah Dialog Tiga Penjuru. Ada kesempatan kita jumpa lagi. Sekian saja cadangan dan juga maklum balas anda teruskan bersama kami di platform digital kami di astro.awani.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.